Hello my dear students, welcome to second session for the solid state. Already in the first session you learnt about solids as well as types of solids. What are those? That is a crystalline solid as well as amorphous solid, as well as you already know about that is the properties of crystalline solid as well as amorphous solid in the differentiate manner. Now we will see about that is the classification of crystalline solids. Again, that is the classification of crystalline solids. What are those? Crystalline solids can be divided into four main types. Crystalline solids can be divided into four main types. In that, first one is molecular solids, second one is ionic solid, third one is metallic solid, fourth one is network or covalent solids. Again, molecular solids can be divided into three types. Again, molecular solid can be divided into three types. That is, first one is a polar molecular solid, non-polar molecular solid, as well as hydrogen bonded molecular solid. Now I will provide one code to remember this one. Again mat code ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೋಡ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. Here our code is NIM. Okay, NIMM, NIM. N stands for what? Network or covalent solids. I stands for what? Ionic solid. M stands for metallic solid. Another M stands for molecular solid. Again, this molecular solid can be divided into three types. First one is polar. Another one is non-polar. And then next one is hydrogen bonded. Polar, non-polar, hydrogen bonded. Let's we see first type of classification. What is that one? Molecular solids. Let's we start first type of classification, molecular solids. What is meant by molecular solids? Molecular solids means the solids it containing constituent particles as a molecules. Solids it containing its constituent particles, that is molecules. Solids molecules ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. Again, molecular solids can be divided into how many types? Three types. What are those? First one is non-polar molecular solids. Non-polar molecular solid means what? Molecular solid, it containing non-polar molecules. It is held by the weak dispersion forces or London forces. Dear students, first one is non-polar molecular solids. ನಾನ್-ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ರೀ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಾನ್-ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ನಾನ್-ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. What is meant by non-polar? There is no any charge separation. Non-polar means there is no any charge separation. Non-polar ಒಳಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಇನ್ non-polar there is no any charge separation. Means negative negative, positive positive. Here there is no any charge separation because two charges are same. So now see the example for this one, solid carbon dioxide. It is also known as dry ice, as well as another example is that is a solid iodine, solid carbon dioxide. These definitions are very important, so you can remember in easiest way. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ವೇ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, what is the second classification is there? Polar, that is polar molecular solids. Polar molecular solids means molecular solid. First word ಏನಿರಬೇಕಂತ ಅಂದೇನ್ರಿ? molecular solid. Molecular solid it containing polar molecules. It is known as polar molecular solid. Molecular solid
ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ರೀ ಪೋಲಾರ್ ಇರಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪೋಲಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ dipole charges it means there is a charge separation how could you separate the charges one is a positive another one is a negative okay polar molecules means it is containing two different types of charges one is a delta plus another one is a delta minus dear students polar molecular solids ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ polar ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ or it is also known as that is a dipole charges means it is delta plus and it is about the delta minus example for this one that is a HCl solid HCl is a best example for the polar molecular solid here H it is containing delta plus Cl it is containing delta minus so therefore it is acts as an polar molecular solid what is the third type of classification what is the third type of classification hydrogen bonded molecular solids what is hydrogen bonded molecular solid again what is your first word molecular solids it containing hydrogen bond system molecular solid it containing hydrogen bond system it is known as hydrogen bonded molecular solids molecular solids ಒಳಗಡೆಗೆ hydrogen bond system ಇತ್ತಂತಂದ್ರ ಹೌದಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ hydrogen bonded molecular solids example for this one ice benzoic acid salicylic acid see the structure of ice it is having that is a hydrogen bond system it is the classifications of molecular solids how many types are there three types polar non-polar hydrogen polar means it is containing that is the charge separation non-polar there is no any charge separation hydrogen means it is containing the hydrogen bond system now what is the main classification in the crystalline solid second one is ionic solids here ionic solids means what is your idea is there in the ionic solids means here it is some of the students are answering that is the solids are containing ions and then solids are containing ionic bond system etc okay but here ionic solids means the solids it containing the ions solids it containing the ions is known as ionic solids it may be contain ionic bond okay that is ions one is a metal and then another one is non-metal ions means it is containing in the ionic solid one is a metal and then another one is a non-metal these two are held by the ionic bond system then it will provide that is the ionic solid I am taking the example is here NaCl sodium chloride okay different types of examples you can take potassium chloride etc but now I am taking here sodium chloride now I will explain on the basis of ionic bond system that is ionic solid what is the ionic bond there is complete transfer of electron from one valence shell into the another valence shell complete transfer of electron from one valence shell into the another valence shell to attain octet rule what is the octet rule valence shell it containing totally 8 electron it is the octet rule okay so now I am taking sodium it is a metal and then chlorine it is a non-metal okay then what is the atomic number for sodium 11 what about the Cl 17 now you want to write the electronic configuration for the sodium as well as chlorine now comes for the electronic configuration for the sodium 1s2 2s2 2p6 3s1 is it right 1s2 2s2 2p6 3s1 what about this one 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 is it right
Okay. Then see sodium and then Cl. It containing how many valence electron? Valence electron means the electrons present in the last shell. Electrons ಎಲ್ಲಿರಬೇಕ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ n is equal to 1, it is second shell n is equal to 2, it is third one n is equal to 3. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದೈತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಯಾವ್ದೈತಿ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಇದಾವ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ 5, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7. 5 is 7. ಅಗೇನ್ n is equal to 1. 1 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. n is equal to 2. 2 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. n is equal to 3. 3 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ n is equal to 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಾವು? 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆನು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್. ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೋಡಿಯಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಐತ್ರಿ ಹೌದಾ. ಇದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು, ಇದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ 3s1 ತೆಗೆದೇನಂತೆ ತಿಳಿರಿ. ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 6 + 2 ಹೌ ಮಚ್? 8. ಅಂದರೆ ಇದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಐತ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ? ಇಲ್ಲೇ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವ ಹೌದಾ. ಈ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 8 ಆಗ್ತಾವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ to the chlorine. So now it is the bond between that is the Cl. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ complete transfer of electrons, means solids containing ions. See the structure of the NaCl. Now next one is, what about the third type of classification? That is the metallic solids. What is metallic solids? Again, solids it containing metals. Solids it containing metals, it is known as metallic solids. Okay, see here the example for this one, that is the copper, sodium is there. In this one, metallic solids, metal means it is containing that is the positive charges, and then these cations it is surrounded by the number of free electrons, or that is a mobile. Okay, mobile charges, not your mobile charger, mobile charges, that is the movement of free electrons. This is about the metallic solid. Simply you can remember solids it containing that is the metallic system or metals, it is known as metallic solids. Now what is the next classification? Covalent or network solids. Okay, covalent or network solids means what? What is the network? Connect the two things. Okay, connect the two things. Network ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎರಡು ವಸ್ತುವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋವೆಲೆಂಟ್? ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು? ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವು ಎರಡೂ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲಿಡ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ that is the non-metal atoms, it is linked by the covalent bond system. Solids it containing non-metal atoms, it is linked by the covalent bond system, is known as covalent or network solids. See here the example, diamond, it is the structure of diamond, and then it is the structure of graphite, silicon, carbide, etc. Again covalent.
What is ionic? Complete transfer. What is a covalent? That is the sharing of electrons from one valence shell into the another valence shell. ಅಯೋನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ತೊಗೋತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ what is this atomic number 14 is there, its atomic number 14 means same. Again you want to write that is electronic configuration. Its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Same this side also, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ರೀ, ಹೌದಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವು? ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಮ್ 2 ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 4, ಬಿಕಾಸ್ n is equal to 1, n is equal to that is 2, n is equal to 3. ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? 2 + 2, ಹೌ ಮಚ್ 4, and then here also 4 electrons. So see here, silicon it containing 1 2 3 4, and then here also it containing 1 2 3 4. Now what is our aim? To get a covalent solids. What is meant by covalent? Sharing of electrons. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಅದಾವ್ರಿ, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇದು ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ರೀ, ಹೌದಾ. ಇದರಿಂದನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡೂ ಥರ ನಡುವಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮೇ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ to give that is the solid. Okay, so now crystalline solids it containing non-metal atoms, it is linked by the covalent bond system. Now it is the covalent solid, that is the silicon. This is about the next classification of covalent last classification of the crystalline solids, that is the covalent or network solids. Ellargu understand aitri? What is the first one? What is your code name? That is the name means network, ionic, metallic, molecular. Again molecular solid it can be divided into 3 types. One is a polar, non-polar as well as hydrogen bonding system. Now next we will see about crystal lattice. What are the crystal lattice? A crystal lattice regular 3-dimensional arrangement of particle in a space. ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು 3-dimensional ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟೈಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. Crystal lattice regular 3-dimensional arrangement of particles in a space is known as crystal lattice. See here there are only 14 possible 3-dimensional lattices are there. 14 possible 3-dimensional lattices. Collectively it is known as Bravais lattices. Collectively it is known as Bravais lattices. What are the characteristics of crystal lattice? Let me see here. It containing lattice point. What is the lattice point? Position occupied by a particle in a crystal lattice. Crystal lattice ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರೀ. Next one, each point of a crystal lattice it represent one constituent particle. It may be atom, molecular or ion.
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಲೆಟೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತೆ. that is the geometry of the lattice. Now next one is here, that is the unit cells. Okay, what is the unit cell? It is the smallest portion of the crystal lattice which will repeat in entire solid or which will repeat in entire crystal. ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ರಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. Okay, means it is the smallest portion of this crystal lattice. It is known as unit cell. Now here unit cell, it is characterized by the 6 parameters. That unit cell, it is characterized by 6 parameters. That is first one on the basis of edge length. On the basis of edge length, that is A, B, C, and then next one is axial angles, that is alpha, beta, gamma. See this diagram. Here in this diagram, here that is the edge length, this is the A and it is B and it is C. And then axial angles, that is the alpha, beta, gamma is there. Okay, unit cell ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀ? 6 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ 3 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. 3 ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗ್ಯಾಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಅಗೇನ್ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. First one is primitive cell, second one is non-primitive or centered unit cell. What is the primitive cell? Primitive cell means a unit cell it containing the particles only at the corners. One unit cell bare corners ಗಷ್ಟೇ particles ಅನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ primitive cell. Understand ಆಯ್ತಾ? Unit cell it containing particles only at the corners is known as primitive cell. See here the example, that is a simple cube. See this example, it is it is having only corners, particles having only corners. Next one is non-primitive or centered unit cell. What is meant by non-primitive or centered unit cell? Here non-primitive cell means unit cell it containing the particles at corners as well as other position also. Corners as well as other position. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅಗೇನ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, primitive, non-primitive. Primitive means particles present at only corners, and then non-primitive means particles it is present corners as well as other position also. Now let's see about classification of non-primitive cell. Here it is a centered unit cell or non-primitive cell. It can be classified into again different types. First one is a body centered unit cell. What you will think? Body centered unit cell. Body centered unit cell ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್
it is the particles is present at the corners as well as one particle is at the center. See there, here it is the body, sorry, it is the corner, particles present, and then one is at the center. It is about the body centered unit cell. Understand aita? Body centered unit cell antandra corners ganu particles irtavri matta particles ಏನು ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆಗನು ಇರ್ತಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಫೇಸಸ್. ಹೌದ್ರಿ? ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇಸಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. See here, it is a unit cell, it containing the particles at corners as well as on the faces also. See here, that is sky blue color is there, that is the corners particle. What is that dark blue? That is the center of the face or on the face. It is the face centered unit cell. Now next one is end-centered unit cell. End-centered unit cell means what? It is also containing the particles at the corners and then one particle. Okay, one particle it is present on the two opposite faces. On the two opposite faces. See this diagram. Here the 8 particles. Okay, 8 particles are present at the corners and then 2 particles are present on the opposite faces. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ unit cell. Unit cell means how many types of classifications are there? That is the 2 types. One is a primitive, another one is non-primitive. Again non-primitive, it can be divided into 3 types. One is a body center, another one is space center, and then another one is end centered unit cell. Next part we will see in the next session.